Tripulaciones de la categoría femenino, por favor. Colindres, Oyarzún, Donostiarra, Hernani, Zarau, Orio, Ibaica, San Juan y Zumaya vayan situándose detrás de la línea de salida y vayan poniéndose a las órdenes de fuera. Colindres en primera posición, segundo saldrá Oyarzún, tercero Donostiarra, cuarto Hernani, quinto Zarau, sexto Orio, séptimo Ibaica, octavo San Juan, noveno Zumaya. Venga, ese fuerte aplauso, vamos a con inglés. I pulled the panic cord and maybe you were happy I was bored. Maybe I wanted you to change. Maybe I'm the one to blame. Oh, maybe you were just too nice to me, and maybe it took me way too long to leave. Maybe once we felt the same. Maybe I'm the one to blame. Maybe I'm the one to blame. Oh, maybe I'm the one to blame. Not one said I'll be waiting, but I'll be waiting. Few of us can take the aching. Your heart was breaking, but don't be if you don't believe in yourself, 'cause I don't believe in myself anymore. One
5 o 6 minutos. 11 o 12 minutos. Summer comes, winter fades. Here we are, just the same. Don't need pressure, don't need change. Let's not give the game away. There used to be an empty space, a photograph without a face. But with your presence and your grace, everything falls into place. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. And there's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Salida a la tripulación de Zumaya, que era la última participante en la regata de las chicas, de la última regata de la Liga Guipuzcoana de chicas, en la que este año participa Colindres como la trainera femenina. Los pasos de primera Ciaboga, Colindres 6.15, Oyarzún 6.26, Donostiarra 5.58. De momento son las tres tripulaciones que han hecho la Ciaboga de exterior. Recordamos que esta es la última regata de la Liga Guipuzcoana, por lo tanto, además de entregarse la bandera del Ayuntamiento de Colindres, la primera bandera de regatas femenina, se entregará también Ramón Alcain entregará también la bandera a la ganadora de la Liga Guipuzcoana, que hoy mismo se decidirá. Zarauz 5.54. Just where we're at, just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. I'm gonna walk 100 miles, I'm gonna whistle all the while. That's what it takes to make me smile. I'm gonna walk 100 miles. I'm gonna run right up this hill, summer sky or winter chill. If I gotta take a break, I will, but I'm gonna run right up this hill. I wanna hold the whole wide world right here in my open hands, and maybe I'm just a little girl with great big plans. I'm gonna go and take a chance. I'm gonna learn to ballet dance, learn a little something about romance. I'm gonna go and take a chance. I'm gonna live a crazy dream, impossible as it may seem. Doesn't matter what the future brings. Estamos viendo llegar ya a la tripulación colindresa en sus últimas paradas en esta regata. A la gente que hoy se ha concentrado en el muro, les pedimos un fuertísimo aplauso a estas chicas que han completado una Liga Guipuzcoana de traineras con un sacrificio inmenso, pero que lo han hecho para mí muy dignamente. Han sabido estar en todas las pruebas que han disputado y hoy reciben el premio, el colofón a esta última regata que tendrán en la Liga de esta Guipuzcoana. Un aplauso para Colindres, un fuerte aplauso para ellos.
Oyarzún ha hecho un tiempo de 11.52. Donostiarra ha hecho un tiempo de 10.11. Tiempo de San Juan en Ciaboga 5.42. San Juan en Ciaboga Exterior 5.42. Ice cream flavor, you would be my favorite one. My imagination sees you like a painting by Van Gogh. Starry nights and bright sunflowers follow you where you may go. I've loved you from the start in every single way, and more each passing Tiempo de Hernani 11.19. Zumaya en Ciaboga Exterior ha hecho un tiempo de 5.44. You're a butterfly held captive, small and safe in your cocoon. Go on, you can take your time. Time is said to heal all wounds. Oh, I've loved you from the start in every single way, and more each passing day. You are brighter than the stars. Believe me when I say it's not about your scars. It's all about your heart. Like a lock without a key, like a mystery without a clue. There is no me if I cannot have you. Oh, I've loved you from the start in every single way, and more each passing day. You are brighter than the stars. Believe me when I say it's not about your scars. It's all about your heart. All about your heart. El tiempo de Ibaica al final 10.44. Tenemos que rectificar el tiempo que hemos dado antes a Donostiarra. Cuando hemos dicho 10.11 es 11.11. Donostiarra 11.11. Hasta el momento Colindres 11.43, Oyarzún 11.52, Donostiarra 11.11, Hernani 11.19, Zarauz 11.06, Orio 11.37, Ibaica 10.44 y San Juan 10.41. Everything you do, it sends me higher than the moon. With every twinkle in your eye, you strike a match that lights
lights my heart on fire. When you're near, I hide my blushing face and trip on my shoelaces. Grace just isn't my forte, but it brings me to my knees when you say hello. How are you, my darling? Today I fall into a pile on the floor. Puppy love is hard to ignore. When every little thing you do, I do adore. Tiempo de Zumaya 10:44. Le recordamos los tiempos: 11:43 Colindres, 11:52 Oyarzún, 11:11 50 aniversario de Arraun, 11:19 Hernani, 11:06 Tarao de Taria, Orio 11:37, Ibaica 10:44, San Juan 10:41 y Zumaya 10:44. Le recordamos que la bandera será entregada al ganador de la prueba por el alcalde de Colindres, que está en el barco con las dos banderas, y además se encargará también la bandera a la campeona de la Liga Guipuzcoana Femenina. Un aplauso para San Juan. Primera bandera de trailera femenina, Ayuntamiento de Colindres. Un aplauso para San Juan. Ahora llamamos también a la embarcación de Zumaya, ganadora de esta Liga de Traineras Guipuzcoana, y a la que le será entregada la bandera conmemorativa por el Ramón Alcaín, representante de la Federación Guipuzcoana de Traineras. Vemos a la tripulación en Zumaya ya acercándose al barco de las autoridades, en la que Ramón Alcaín les entregará el merecido trofeo de la bandera conmemorativa de esta Liga de Traineras Femenina Guipuzcoana.